Dear students, in our previous classes, we are discussed various data collection methods. Okay, then what is the primary data and secondary data? Okay, then today we are discussing about census method and sample method. What is a census method? Census is considered as the universe, whole universe, but sample is considered as a part of the universe. Okay, census is more wider than sample. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. സെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോൾ ഐറ്റംസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡർഡ്. But in case of sample, they consider only a part of the universe. They focusing on a small number of observation. Okay, ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എണ്ണം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? സാമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ സെൻസസ് മെത്തേഡിൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എണ്ണം വൈഡായിരിക്കും. So what is a census method? It is a method in which data are collected covering every item of the universe. Okay, they covering the every item of the universe or the population relating to the problem under investigation. If you are studying relating to poverty or unemployment, okay, so we are covering the whole states in our country. Okay, then only we can get an adequate result, appropriate result relating to these issues. Okay, we covering every item of the universe. So what are the merits involved in it? It is more reliable and accurate. Okay, the collected information is more reliable and accurate, and there is no personal interference. Okay, less personal bias. There may not be a chance of this type of personal biasness. Then extensive information, we get an extensive information relating to the particular problem. Okay, and it is an indirect investigation. A direct investigation is not possible because it's a wide range of collection of data. So it's only possible through indirect investigation. Okay, it's considered as a merits. Then what are the demerits? It requires huge amount of expense. It's a huge expensive process. It's a costly one. Okay, then they require large number of human resources, large manpower in order to collecting the every items from various resources. They need large number of persons, and it is not suitable for large investigation. Okay, in case of large investigation, this method is not suitable. Okay, then just opposite of census method is sample method. It is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population. Okay, for examination and conclusions are drawn on their basis. We here taking a group of items taken from a population. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ ഇന്ത്യനെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ പോവർട്ടി മുഴുവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൻസസ് മെത്തേഡാണ്. ദെൻ കേരളത്തിലെ പോവർട്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി വന്നു ഇവിടെ. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ. ഇറ്റ് റിക്വയർ ലെസ് എക്സ്പെൻസസ്, ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി വൺ. ഇറ്റ് റിക്വയർ timing process. It's a not time consuming process. Okay, ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ല, ടൈം സേവിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ബിക്കോസ് വി നീഡ് സാമ്പിൾസ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡാറ്റ മാത്രം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി, നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ യൂണിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് errors. Okay, easily we can identify the chance of errors. And large investigation. Okay, we need and it's possible for a large investigation, and we can apply more scientific methods. Okay, this is not time consuming purpose and expensive purpose, so we can apply more scientific methods here. Then what are the demerits? It's a partial one. Okay, not considering the whole one, it's a partial one. And a wrong conclusion. There may be a chance of wrong conclusion and difficulty in framing a sample. Okay,
For getting a sample is a difficult task. We consider so many factors. So sample for selecting a sample is a difficult purpose. And last one is specialized knowledge. It requires a specialized knowledge. Okay. So this is the two methods, census method and sample method. Then method of sampling. So basically there are two methods of sampling. First one is random sampling and second one is non-random sampling. So random sampling means it is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ്. ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം. ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും ഓരോ നെയിം ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ നെയിം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലോട്ട്സാണ് നമ്മളിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോട്ട്സിനും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, ഹോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടോയിൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു. ടോയിൻ കോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വരാനും ടെയിൽ വരാനും ഈക്വൽ ചാൻസാണ് അല്ലേ? രണ്ട് ഒബ്സർവേഷനും ഈക്വൽ ചാൻസാണ്. അതാണ് എന്ത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്. എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ചാൻസാണ്. ഓക്കെ, ഒരേ ചാൻസാണ് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യത ഒന്നാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്. സോ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഹിയർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അസൈൻഡ് എ നമ്പർ. ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ഓരോ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ വിച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ്. ഇത് റാൻഡം ബേസിസിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ടേബിൾസ് ഓഫ് റാൻഡം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ സീരീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് randomly in rows and columns. Okay, it is a series of digits. So basically it is arranged in row and column basis. So this was much more effective than manually selected the random samples. മാനുവലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ റാൻഡം മെത്തേഡിന് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണെങ്കിൽ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഹോൾ ഒബ്സർവേഷന് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കില്ല. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡു നോട്ട് ഹാവ് an equal chance of being selected, and convenience or judgment of the investigator plays an important role here. Okay, ഇവിടെ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഹിയർ ദേ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. ഓക്കെ, that is essential part of non-random sampling. Okay, there are two types of sampling methods, random sampling and non-random sampling. Okay, then what is the sampling error? Sampling error means it's the differences between sampling estimate. Okay, ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വൈസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. സാമ്പിളിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റും അതുപോലെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? സാമ്പിളിംഗ് എറർ. സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് sampling error. Then non-random sampling. So non-random sampling എന്ന് പറയുമ്പോൾ these are more serious than sampling error. സാമ്പിളിംഗ് എററിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എറർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ കോസിങ് ദ ഡാറ്റ ടു ഡിഫർ ഫ്രം ദ ട്രൂ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എററാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ എന്തായാലും പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മിനിമൈസ്, ഇത് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സാമ്പിളിംഗ് എററിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡേഞ്ചറസ് ഇഷ്യൂ ആണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് NSSO. സോ ദർ ആർ some agencies both at the national and state level to collect, process and tabulate. Okay, to collect, process and tabulate the statistical data. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചില നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കുറേ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്.
സം ഓഫ് ദി ഏജൻസീസ് ആർ നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസീസ് പറയുന്നത് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ, ദെൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓഫീസ് CSO, സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ്, രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ RGI, രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏജൻസീസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എന്തിനാണ് മെയിൻ പർപ്പസ്? ദേ പ്രൊവൈഡ് ദ മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റെഗുലർലി ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എവറി 10 years. സിൻസ് 81 ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എവറി 10 year ഇൻ്റർവൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് 1951. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ 1951. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻസസ് പ്രൊവൈഡ് വാരിയസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സൈസ്, എത്രത്തോളം ഒരു കൺട്രിയുടെ സൈസ്, ഓക്കെ, ദെൻ ഡെൻസിറ്റി പവർ എത്ര ഉണ്ട്, സെക്സ് റേഷ്യോ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ, ലിറ്ററസി റേറ്റോ, ആൻഡ് ഓൾസോ മൈഗ്രേഷൻ, കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻസസ് സർവേ വഴി വാരിയസ് വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ NSS? നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ. So NSS was established by the government of India to conduct national-wide survey on socio-economic issue. Their main focus is to conduct a survey on socio-economic issues. Okay, it provide a periodic estimates of literacy, its main issue, then utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing, etc. These are the various important elements that contribute a wide part in our growth. So these type of socio-economic issues are analyzed through NSS, collections from NSS. Got it? So ഇതിനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഏജൻസീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ നമ്മളെ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, CSO, NSS തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ്. ഓക്കെ.